الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله كل شيء بخير. I hope all of you are fine and enjoying your days. So now we are done the alphabets. أنا كملت كل حروف من ال A إلى ال H. اليوم today اليوم وشو بالعربي بالإنجليزي today I will teach you the alphabet I. اليوم أنا درس حروف I. okay وشو أنا درس I. okay so أول شيء I will tell you how to write I. كيف اكتب I. شوف ابدأ من هنا step 1 starts from here step 1 وبعد step 2 and then step 3. هذا كبير I كبير. الحين صغير ابدأ من هنا النقطة سوي كده اوكي أنا دوت أب. هذا صغير I كبير I صغير I وشو صوت I الحين أنا أقول إنك. وشو إنك؟ حبل يعني داخل قلم. اوكي we put it in the pen. I إنك 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 إنترنت إنترنت. وشو إنترنت؟ شبكة إنترنت شبكة. إنك بوت. وشو إنك بوت؟ يعني هذا إنك بوت. this one this is إنك بوت يعني هنا داخل حبل. اوكي this إنك بوت. اوكي إنك بوت إنك بوت. إجلو إجلو. وشو إجلو؟ بيت الثلج بيت الثلج. إجلو إجلو. ثاني مرة I إنك 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 بوت إنك بوت إنترنت إنترنت إجلو إجلو. I hope you have understand all the vocabulary words that I teach you from I. I will tell you how to write I in the 3 lines. okay so we will start from here. okay we will start from here like this 1 okay 2 and 3. صغير I والحين كبير like this and like this. okay if you write I like this خطأ. I like this خطأ. okay the only correct form of writing I in the first 3 lines is from here like this. okay and the small I like this. This is the correct one and this is the correct one. I hope you understand. Inshallah I will see you in the next video. Thank you. Ma salama.